based on one thing that's saying that because we are dividing lands, now that will create slums. As a matter of fact, you can even go around Vihiga. Land is being divided, but it cannot reciprocate to a slum. Another thing, for us to get away from slums, we need development. That's for sure. We need the government to step up and do some economic empowerment to the youth. You see? We don't want a scenario whereby houses are being created and the economy is too bad for us even to enter into those houses. Like, for example, affordable housing. That's not a solution to remove away slums. You see, some of the friends here, they've come here with one agenda. It was 1 term versus 2 term last time. But now they want to reciprocate that by saying that affordable housing is right. In Vihiga County, we don't need affordable housing. Because those houses, most of the people in Vihiga County cannot afford those houses. You get a house where you're paying rent for the next 20 years. And then that cube you're paying for, it becomes yours. How does it even make any sense? So I cannot justify that going towards what the government is doing and building affordable housing, it will remove slums to this society of ours. And so I think, Madam Speaker, we have to be a bit lenient. I think we have two sides, the opposition and the ones that are proposing. Let me welcome my... Yes, we understand that, but let me welcome my brother here so that he can continue to emphasize that Vihiga is not a slum. Welcome. Thank you. I'm here to oppose the motion that Vihiga is a slum. I'm here to say that Vihiga is not a slum. Number one, let us look at the clear definition of a slum, because that is an urban setup, and I have one clear question to my honorable member Collins. Is Vihiga a rural setup or an urban setup? Is it a rural or an urban setup? Then look at the economic viability of Vihiga County. Tuko mahali pazuri economically. Sasa ukiangalia zile nyumba za avoidable housing ambazo zimejengwa pale Vihiga zimemalizika, lakini uchumi wa Vihiga bado iko chini. Watu wetu wa Vihiga bado wanakaa kwa manyumba zao na zile nyumba ziko tu pale, hakuna kitu economic wise ambayo inaongezea vijana wa Vihiga. Si ndio? So tell us how economically is going to raise this living standards and economic standards of our people, for young people in Vihiga County. So don't tell us avoidable housing is going to help these young people secure jobs or have better living standards in Vihiga. Tusemezane ukweli. Vihiga is not a slum, it is just a rural setup ambapo tunataka Vihiga County tuwekeze katika ukulima bora, na tukue na mazao na vyakula vya kutosha vya watu wetu kujikimu kimaisha, sio kutuambia avoidable housing itasaidia vijana wetu. I oppose. Sawa. Thank you. Nafurahia sana jinsi ambavyo huyu kijana ambaye very soon atakuwa MCA mahali fulani akijipanga vizuri, kwa sababu anajua kuongelea hii maneno. But tukiendelea, wacha tuongelee, kuna vijana ambao wangependa kuwa kwenye huu mjadala, na naona pale kwenye makundi ya social media wanarusha maneno sana. Kuna kijana anaitwa Bildado kutoka Cheptul. Kijana amekaa kwa duve mahali, anapiga tu mdomo yake akituma voice notes kwa mama. Anasema kwamba anafuatilia mambo haya. Kuna Sesi kutoka Mudete, kuna kijana kama Josephat Olonyi pia wanafuatilia. Ni mzuri kwamba muendelee kufuatilia, na wale ambao mko karibu Mbale mkuje mjiunge na mjadala huu. Mimi naungana na mjadala kwamba Vihiga ni slum. Na wacha sasa tutoke kwa mambo ya mdomo, tuende kwa mambo ya statistics, kwa sababu hatuwezi ongelea hii mambo unless kama watu wataelewa hesabu kidogo. Statistically, Vihiga iko na 1048 people per square kilometer. Do you know ni after nani in this country? After just Nairobi na Mombasa. Ukiangalia vizuri,
Nairobi, Mombasa. Zinajulikana for primarily kwa nini? Mambo kama slums za Kibera in Nairobi na slums zingine Mombasa. So kama sisi population density yetu yenyewe ina compete na the two biggest cities in the country, na sisi ni peri-urban. Aliuliza, is Vihiga rural or urban? Vihiga can never be classified as rural or urban. It can only be classified as peri-urban. Peri-urban inamaanisha tunang'ang'ana, tunaelekea mahali. But without proper planning, that is why some of most peri-urban places huwa zinajikuta zinakuwa slums. Na Vihiga ishajipata kwa hiyo mahali kwa sababu one, tuko na watu wengi per square kilometer, hawa watu mahali pa kujenga pameanza kufinya. Alisema ni rural, basi tuulize swali. Nani hapa Vihiga kwa hao vijana ako na 40 acres ya shamba? Hapa? So hakuna kijana ama mtu mzima ambaye ako na shamba 40 acres imeshikana, sio eka 5 2 3. So akisema land fragmentation, actually hiyo ni kuagree na the fact that Vihiga is becoming a worse slum kwa sababu tumeendelea kukata mashamba zaidi, and the more unakata mashamba unajenga, and the more unajenga the more una become a slum. But sisi tuko based on the idea that Vihiga needs proper planning so that hata kama tutaelekea kwa hiyo direction ya kuwa na watu wengi zaidi, hatutakuwa na challenges za the big slums kwa sababu already sisi ni slums. Juzi governor wa Vihiga alitaja kwamba ukipiga picha ya Vihiga na ukate miti zote ubaki na manyumba peke yake, kitu utakuwa unaona tu ni tunyumba tumeshikana. That is properties of a slum. Ya mwisho, tukitaka tuambiane ukweli zaidi, ya mwisho ni access to social amenities. Access kwa maji, access kwa jinsi uchafu yetu ya choo inatolewa kwa manyumba. Nataka hata tukiangalia hapa nyuma utapata waste imetupwa tu. Slums ndio waste inatupwa hivyo. Mahali ambapo si slum, mahali ambapo ni urban, waste inafanywa aje? Iko na proper disposal mechanism. Vihiga iko na a waste management center hapa nyuma tu, yenye county government ili spend close to 15 million kuunda ili uchafu itoke kwa machoo ipelekwe kutengeneza mbolea. Lakini up to now hata hakuna pipes zimeelekezwa huko. That means hizo uchafu bado ziko tu within hizi manyumba. Very soon mapipes zitaanza kutoboka huku, ndio mtajua slum inakaanga aje. Mtaona mikojo na mafi kwa barabara, ndio mjue hii ni slum bwana. This is a slum. Thank you. I'm Mbonyo Danga. I want to support the motion saying that Vihiga is a slum, because if you look at the characteristics of a slum, Vihiga fits in that position. If you look at the population of Vihiga during the census, if you look at census that was done in 2019, Vihiga has a population of 590,000 people, and if you look at the population density of Vihiga is 1,111, which becomes a third of a populated center after Nairobi, because Nairobi and Mombasa, it has a slum setting. And if you look at a slum, the characteristics of a slum, number one, we must have poor housing. If you look at Vihiga, houses are built haphazardly. Yes. And if you look at that, Mr. Speaker, sir, I want to say that Vihiga, poor housing, and we have overcrowding in some areas. We have some areas, even Mbale hapa, penye tuko, hapa nyuma, kuna mahali kunaitwa, mnaitwa aje? Mjini, we have a high population. It means that that is a setting that is showing that Vihiga is a slum. Mr. Speaker, I support the motion. Thank you, sir. Aya, thank you, Bwana Mbonyo. Aya, kabla ni make my comments, allow me to shout out to Mgalo Derek, ambaye amesema woi na miss ni kombali but Vihiga not a slum. So Bwana Mgalo, tafadhali tuwekee reasons. Aya, the same Mgalo amesema slum hour. Tuko na Diki Sadi amesema ebu panda hapo kwa gorofa moja ndio ujue Vihiga ni slum. So amesema tukipanda hapa Rafiki Banguko juu
alafu uchukue aerial view, Vihiga ni slum. Ongusu amesema it's not a slum ban. Haya, Benson Sibalio amesema Indimuli awache kutubeba ufala, tangu lini Vihiga ikawa scam. Haya, Albi Mkatoliki Salano, wewe hapa hakuna slum bwana, chukua aerial view. Haya, asante sana Madam Speaker. I want to make my comments, na jambo la kwanza inafaa watu waelewe kuwa hii bunge haiko hapa kutetea mtu. Hapa ni mtu anakuja, anatoa maoni yake kulingana na venye yeye anaona Vihiga inafanana. So hatuko hapa kutetea mtu, sisi tuko hapa, we express ourselves because it's our democratic right. I want to comment on the motion about Vihiga being a slum. I've heard my friend Evans, na ningependa nimweleze kitu moja. Evans akisikia slum, yeye akili yake imepiga this should be a city, this should be a town. So yeye hajafikiria kuwa we can have a setting of a slum in a rural village like Vihiga County. Because tukisema Vihiga is a slum, tunaangalia mambo na water supply. Na mimi nashangaa mtu kama Imran ako hapa, ni mtu anatafuta kiti ya MCA Lugaga wa Muluma. Na kama vijana tuliona ukijana ni kijana mchapakazi, anaweza kazi, na huwa tunamsupport kwa sababu tunaona ambayo anaweza fanya katika county assembly yetu. Lakini akikuja hapa atuambie Vihiga is not a slum because Vihiga haiko town, Vihiga haiko nini. Mimi nashangaa na yeye akitembea huku ndani Lugaga Muluma anaona maji iko supplied. Tuko na maji ya floka, imefikia boma, na kama iko hiyo maji inapatikana, lazima tusemezana hapo ukweli. So ningependa kuambia Imran, tafadhali ukikuwa hapa ongea facts. Don't impress your master. We are not here to impress anyone. We are here to speak facts, not impressing anybody. Jambo la pili, I want to respond to Evans. Evans ametuambia mambo na Vihiga sijui nini. Nataka tukwambie kitu moja Evans. Umetembea Vihiga County, angalia mabarabara ambazo MCS wameunda, utajihurumia sana. So tukisema ni slum Evans, hatumaanishi kuwa ni lazima tukue town. Tunaangalia infrastructure in Vihiga County. Tembea huko barabara huko Luanda South, utaona shoddy work imefanya na MCA wa huko. Tembea every ward, utapata kuna barabara hazipitiki. Sisi kama watu wa Wadanga huko tumekuwa tukilia sana barabara ya Gaigate. Barabara ni mbovu na ni mbaya. So tukiona hivyo tunasema Vihiga is a slum because we can defend it. Nataka niongelee mambo na houses. Nimesikia kijana mwingine hapa incoming MCA wa Lugaga anasema sijui it's already avoidable housing. Mimi nashangaa na yeye anafanya kazi na Mama Janet Ominde, yeye anafanya kazi na MP aspirant Kisia, amekuwa akiona Kisia anajengea watu nyumba. Sasa mimi nashangaa Imran ukisema hapa mambo na utaki avoidable house ama ni nini. Mimi nashangaa na Imran kuja hapa nikupe wisdom. Haya, mimi nataka nikupe wisdom bwana Imran. Wewe unafanya na Kisia amejengea watu nyumba ama hajajenga? Unasema tu ndio hapa. Tulisema tusielekeze kule ambapo wa masters wako. Tulete mijadala ambayo inahusu sijatumwa hapa na kiongozi yoyote. Tuko hapa kujadiliana kwa mambo ambayo yanakumba wananchi wetu wa Vihiga. Si wewe uko na master wako, umeona nikitaja? Respect tafadhali. Wewe Imran, sasa wewe unashika emotions mapema. Nimesema nikianza hapa nilisema watu wasilete emotions. Nimetoa example ya Kisia kwa sababu nimeona akijengea watu nyumba hii Vihiga County. Nimetoa example ya mama, nimeona akijengea watu nyumba. Na ndio maana nikatumia example yako. Sio kusema hapa masters, nilikuwa natumia example that you can prove, iko kwa record, unaweza tafuta, hata ukiangalia tu kwa Facebook nini useme house, utapata hao wanasiasa wamejenga. So Imran ukisema mambo na avoidable housing, hiyo nakataa, na kuambia Imran ukuje ukubaliane na sisi kwa sababu sisi tunakupea facts. We are not here hallucinating bwana Imran. Haya, jambo la mwisho, I want to talk about the Vihiga County mambo na transport kidogo. Ukiangalia Mbale County, Mbale Town, hatuna hata bus park, hatuna hata stage ya magari zinaweza kuja zitulie. Unaona? Gari zikikuja zinasimama huko hiyo hapo kwa barabara. So hapo tukiangalia tunasema Imran, Vihiga is a slum. Na inahitaji a proper planning plan.
tujue hii kaunti yetu tutafanya nini, tutatengeneza wapi, tutarekebisha wapi. A live example, hapa kwenye tumesimama, hii municipal ground. Ukitoka hapo utembee uende kwa zile latrines zile, utatoroka mbio sana. Na wana collect hapo ushuru. Inafaa tuseme ukweli Imran, hii ni kitu unaweza toka hapa Imran utembee uangalie pale, urudi kwa hii bunge, udhibitishie wanabunge na wananchi wa Kenya na pia residents of Vihiga County kuwa Vihiga County is a slum, na inafaa tuseme ukweli. Jambo la mwisho, hapa nyuma hapa uchafu. Tunataka tuende uko na kamera, unataka uone. Mbona tunasema Vihiga ni slum? Kwa sababu tunaona. Na ndio maana tunasema sasa hii wakati umefika kama watu wa Vihiga County. We need to sit down, we plan for our county. In the next 20 years, mimi nizae vijana wangu 5, Makova zae wake 5, akuta kamba hapa Vihiga County. We must plan now. And the right time is now. People like Evans, people like Imran, they should have wisdom today, henceforth. Haya, wacha. Thank you, Madam Speaker. My name is Alex, as I said, and I can support that Vihiga is a slum. And yesterday but one, I was like, we were in hell. Niliona mvua inanyesha, vitu ya watu inafagiliwa, drainage system ni mbaya, choo ndio hiyo maji inapita. We were like, we are not in town. Ukiangalia hata huku nyuma, ukitumwa kwa ile latrine huko nyuma, hata kama ulikuwa na haja inapotea. Now we want to tell our leaders, if at all you are there, you want to help Vihiga. We want to help our leaders. When we want to help our leaders, excuse. One term. Ruto, one term. Naongea. Wewe, Ruto, one term. Hakuna. Santi, thank you. Nilikuwa naongea nikisema hapa town inakuwa ni tabu. Lighting system mmeona. Mmeona mambo ya lighting system. Juzi wametoa zile taa, hizo taa kubwa. The same day wanatoa hizo taa, ndio mwalimu pale anakatwa pale Idavaga. Meaning kuna giza ndani ya hii town, and we need to rectify this town. We need to get good leadership. We need to see our county going forward. Thank you. Kwa majina naitwa Collins Sidago Dwero, environmentalist by profession. Niko based along Mkuli Road. Base yangu inaitwa Fascom Holdings Limited. Mimi naungana na mjadala Vihiga ni slum. Ukikuja base yangu pale, nikijaribu kufanya comparison ya pale Dandora, Kayole penye nimekuwa nikianzia hii shughuli ya environment, kienda na pale Kibera. Ukikuja pale niko na tan karibu 3 hivi za plastics. Ndio najaribu kufanya comparison ya Vihiga ni slum. Ukiangalia mtu kama mimi nimejituma hapo kwa kufunguka hii side nyingine. Niko na watoto 4. Alafu ukuje upate pale home nimejenga. Na nika space tu hivi ka point. So inamaanisha ndio nitake hao watoto wajenge next time. Inabidi tujenge gorofa kama 3rd floor. So first born akuja hapo first, second born akuje hivyo kwa sababu hakuna shamba yenye tutasema tunagawana hadi tuko urban area. Tukikuja kwa vitu kama drainage, ukitembea hii town usiku jioni kama kumenyesha, majority ya watu wenye wako na liquid waste wana expose inaenda hadi kwa drainage ya kama hii ya Kenha. So unapata inaenda hadi kwa mto huko Hedwe, itaenda hivyo hadi Lake Victoria,
hatuna proper drainage ya kuonyesha tuko in an urban area. So kwa hivyo mimi nakubaliana nayo. Okay, thank you, Madam Speaker. We are opposing the motion. Vihiga is not a slum. And we are very strong on that point. We will not change our minds. And we are very intentional when we say so. So let me start by the rules of the house. Kindly, Bwana Walter. Stop impersonating people here. Stop being personal. Hata wewe mwenyewe kuna pale unakulia na hatujui. We don't know your games, so let other people's games to remain private. Madam Speaker, kindly let us maintain order. We want to have both stimulated sitting, both in the opposing side. The reason why Vihiga County, it needs development, and we want leaders who will do development, because we are in a rural state. I cannot say that Vihiga is a slum because we have all the amenities around us. Most of us can access clean water. Hata kama ni kwenda pale mtoni kwa mkidau chote, you can access clean water. We are accessing Wi-Fi in this town. We can access network, radios nafanya, unaona? So, let equipped leaders who can able to push us to the, who can take us to the first class, to the, let me say first city state, unaona? So we need leaders who can be able to make this Vihiga County to be a greater position. But you cannot justify and saying that Vihiga is not Vihiga is a slum. Another thing, Vihiga County is equipped of young people. I want these people who are saying that Vihiga is not a slum to come and tell us how we as the youth can make sure that we are improving the current state that we are in. You cannot say that Vihiga is a slum and yet you yourself ukitoka hapo ukienda nyumbani unafika nyumbani unaingia kama umerelax. You see? So Vihiga is not a slum. And the state that we are in as a county, we only need further development. We don't need to degrade ourselves to a level that we are a slum. Because one thing I'm sure that most of us here, huwezi toka hapa nje ukutane na maji na kuangukia mahali sijui na kanyaga kwa sewage. No. Even recently, Dr. William Samoei Ruto, we had Labor Day in Vihiga County, and it was done in Chavakali High School. It's a shame to the leaders that we don't have a stadium yet, but currently the things are ongoing. So we are developing in a slow state, but we will reach there. You see? So I think maybe further ado before things get hotter and worse. Let me welcome the next speaker. Okay, Madam Speaker, I oppose this motion in totality. Vihiga is not a slum. Here is why. You people are generalizing this matter. You see, we are here at Mbale. Mbale is a place in Vihiga. So, when you say that when we blame poor governance, yes, capital city of Vihiga. You ndo mnasema the toilets here in our capital city of Vihiga, they are in bad state, and that does not dignify Vihiga being a slum. I come from Mudete, specifically Wangulu. In Wangulu, we don't have this issue that you are saying. We are in rural area. So this is municipality. Mbale is a municipality. And when we say that kuna choo hapa, this is not an issue of slums. And let me just tell you, tumeletewa hapa affordable housing and mtu anasema ni avoidable housing, of which I support. Iko hapo Majengo, si ndivyo? Ukienda Majengo hivyo. Wacha niwaambie, Nairobi usiseme venye president alisema, akasema aliunda affordable housing to reduce slums. Haimaanishi tukiletewa affordable housing in Vihiga, it means that tunataka to reduce slums, ati Vihiga tuko na slums. No. It's governance. The reason why mnasema machoni ni nini is governance. And in slums, in any area, when you are careless, hiyo ndio itakuwa pipes ita block. Kitu kingine, people are not getting the point here. Mesema we don't mention our masters. I don't have a master, I'm a master myself. Tuambia tuangalia kwa gorofa, tuangalia hapo area nearby. My friend, in a town, what do you expect? Settlements. So, niambie kama hapa Mbale kuna mtu anaishi kwa nyumba ya mabati. Let's be realistic.
Let me be realistic. So tuseme kama ni Mbale, don't generalize it as Vihiga. No, it is not Vihiga, it is Mbale town. Okay, me I post this motion. Kama kuna mtu atapinga, ataniambia kwao jirani mpaka ni hapo, nyumba ni hapo, ataniambia hiyo ni slum gani hiyo? We don't blame our MCS, we blame our MCS, we blame our county government. Hiyo ndio imeshika mwananchi. Because if you look at our county, we have been placed at the second last county that has got a lot of issues to do with the corruptions and also many other things. Hebu nitoe kwanza. Aya sasa. I want to oppose this motion. The other time, we saw when President Ruto came up with the thing that bottom up. Our PS Mudavadi, a Prime Cabinet Secretary Mudavadi, demonstrated that thing in a way. Alichukua chupa na akaweka akasema, ukikunywa ni kumaliza, unamaliza, unatoka bottom, ukikuja unamaliza kila kitu. So the other day, Mheshimiwa Kai demonstrated the same thing about Vihiga being a slum. So when you ukiwa kwa ndege kule juu, at what position are you viewing the place that is looking like a slum? Was it here in Mbale Municipal? Because when you view at this place is a total difference when you view at Mudete. So which place were you viewing that place? Is it Mbale? Is it in our municipal, Vihiga? Okay, now we have government in place. Sunday, which will do better? Okay. Bunge imetuletea tuko na bunge ambapo common mwananchi na wale watu ambao wako pale juu wanafaa tuongee mambo kila mtu asikie. Sawa, asante ndugu yangu kwa kuturekebisha. Vihiga hiko. Mnasema hapa tunatembea mnasikia kuna harufu. Mnaona hapa mahali mnasema hakujajengwa vizuri. Ni kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya uongozi ambao huko. Na ile uongozi ambao huko inamaanisha kwamba haijali mambo ya msingi ambayo inafaa ifanye Vihiga ifanye nini? Kuendelea kwa mbele. Hata tukiwa populated place. If this place is a populated place, hii place does it have developments? Mimi nakuuliza, hii sehemu iko na maendeleo? Kitu ya kwanza. Sawa. Kitu ya pili, hii sehemu kisema choo kuna nuka. Hii sehemu kisema pipes zimepasuka pasuka. Hii sehemu kisema ati watu wamejaa karibu kwa karibu. Hii sehemu je, ile uongozi ambayo hiko inafanyaje kuhusu hii sehemu? Maendeleo inafanywa? Ile yule mtu ambaye ako in charge of health anajua hii kwamba sehemu inafaa irekebishwe. Mimi hata saa hizi nasikia kuna harufu hapa. Na kuna sisi wa Handa Health hapa ndani. Listen, kunuka is not a matter of kusema it is a slum ndio inanuka pekee, hapana. Hata kwa nyumba kuna zanuka and it's not a slum. Because when you don't have a proper planning at your home, definitely that place itanuka. Definitely that place will be uncontrollable. So kumaanisha when you say Vihiga is a slum, ni sawa ndugu yangu. Before kimnisikize. Badala kusema tukisema this place is a slum, is not the Vihiga whole is a slum. There is a specific places zenye watu wako density, wamekaa wako hapo kwa wingi. So is that place hiyo mahali, how is the planning of that place? How is the leadership of that place? So now this place at the county headquarters, at the county headquarters. Now listen, at the county headquarters tuko na mahali ambayo iko density. But how is the planning of that place? Now we have the headquarters here, iko mahali kidogo na imeshindwa kumanage. What if tukipata sehemu kubwa,
also it will be the same thing because of the poor governance, because of the greediness in the county, because of the corrupt at the county. Now you've told us to mention our bosses, but now this is the thing that we need to mention our bosses. If you go to the county, the people who are coming to do your cleaning, the majority are from which side? You know. But the people who are here, who are the ones to do the cleaning here, they are not. Hawafanyi. So what is that? Is the reason of slums? Is it the reason of slums ambayo inafanya we are not developed? Hiyo ndio swali nauliza. No, let me have my time. Acha nikuwa na sehemu yangu. Sawa. Kukosa maendeleo. Acha nizungumze basi Kiswahili. Kukosa maendeleo ndio kitu ambayo inafanya tukuwe na slums. Watu tunatoka hapo na Nairobi kutafuta kazi. Si namna hivyo? Tunaenda kutafuta kazi, alafu tunaenda kutafuta sehemu ambayo mimi ninaweza lipa pesa rent. Kumaanisha naenda kutafuta mahali pa rent ya shilingi 600, shilingi 700. Si namna hivyo? Yeah? So, people we are moving from places to go mahali penye tunajua tunaenda kupata kazi. So tunaenda kutafuta makazi yetu pale. Na kutafuta makazi pale itabidi tumetafuta mali ambao unalipa rent kidogo na tutafinyana. Si ndio? So hapa Vihiga kwa hii town watu wametoka mbali kukuja. Yeah? Kutafuta kazi. So wataenda kutafuta mjini. Mjini si watu wamejaa. Wanajua watakuja kutafuta kazi kwa county watafagia, wanajua watatafuta kazi ya manamba hapa. Si namna hivyo. But my question, the person who is going to pick this to answer me, swali yangu ni kwamba this place being a populated place inafanana kama slums. The leadership of the day, what is the solution? What is the solution for that thing? Thank you so much. Thank you. You say sawa, asante. Najua you are an aspirant MC, From which ward? From Busali. So you are representing the voices of Busali quite strongly, and I agree with you. Because unfortunately you came in saying that Vihiga is not a slum, but you have drifted into saying that please. Okay, order. I gave you time. I gave you time to speak. Let me respond. So okay. So for people of Busali, they do not have slums. So you give honorable member, when you get to the assembly, you'll need to be very disciplined. So please learn the discipline from here. You're having an opportunity to learn that. So it's bad to heckle anyone who is speaking. So in that line, I want to address your question, and your question was specifically on leadership, governance, and proper planning. Whoever proposed this motion anaongelea tu mambo ya Vihiga haina proper planning. Sawa. Na huyu mtu anajaribu kujiproject in the next 20-25 years. If things continue the same way, will we be at a better place or at a worse place? The word slum is just used as an allegory. It's just used to represent where will we be in the next future. This person does not mean we are proud of having a slum in Vihiga. Nobody wants a slum. Everyone wants somewhere mahali watakaa, the quality of life iko mzuri na kadhalika. Sawa. So nobody yule alipropose the agenda for today hajasema anataka Busali iitwe slum. Hajasema anataka kule kwetu kwenye tunatoka Demesi kuitwe slum. Me, I would never take that. But lazima to agree na the fact that at the end of the day, the trajectory we are taking in the next 20-25 years, we have the biggest risk of becoming a slum. Why? Statistically, we have the third highest population density in the whole country. The third highest. Unasikia? Inafuata Nairobi, Mombasa. Moment tu umeanza kuongelea population density yako inakimbizana
na the counties ambazo ziko urban, inamaanisha you will face same problems kama hizo counties. Unasikia? And one of the problems hizo counties ina face ni slum. Si ndio? So we agree in that level. Si ndio? So and I agree with you. The problem ya hii county ni hatuna proper planning. So tukiendelea na hiyo trajectory ya kukosa planning, end up kukuwa na hizo challenges za slum. End up na mambo ya takataka kwa mitaro. Very soon end up na mambo ya uchafu, excess. Unasikia? Excess waste. So that is the conversation. Na kama kiongozi, and I rank you as a leader kutoka Busali, I would wish that you would address this question with foresight, with the vision, with the reality of the future, not na emotion ya saizi. By the way, mtu akikuambia unatoka Kibera inakudemean kidogo, si ndio? But at least ukikubali unatoka Kibera, you start thinking about the solution you can bring to that area. So all of us kama wananchi lazima to address this question with the idea that we will have an opportunity to address them. Thank you. So I'll hand it over to the current speaker, then he will pick someone to speak. Thank you for your attention. Aya, asante sana. I want just to go through the comments. Kegodi Mayodi amesema Benson Sibailo, Google what a rural slum is according to the Oxford Dictionary. Geoffrey M. Enonda amesema a slum is defined based on population, capacity, access to social amenities. So you have to base on that. I have also those from WhatsApp groups. Zimangi Nangori from Odanga Ward amesema we really love political emotions. Who doesn't know Vihiga County has no proper wake up to that reality mapema. Haya, huyu ni ambaye amesema houses are not just for slums, they are for everyone, including each one here in this forum. To suggest or insinuate they are for slums is being myopic. Haya, Lungafa amesema you see the roads are poor, not Islamic, way of service providence. And now that short trains have started, ni maajabu tu Vihiga. Haya, huyu ni chairman wa vijana, the super youth board chair, amesema Mulundu is struggling for his life in Eldoret from Panga incident in Mbale. All insecurity lights are off. Haya, huyu ni Lungafa amesema River Izava is as toxic today as Nairobi River due to pesticides, blue gum and gold activities. Vibandaski are ISO. Water flocker is a joke in some areas. So asante sana. I want to give this mic to Thank you, Madam Speaker. Tasiji ameenda wapi? Okay, my name is Kissinger. I'm actually grateful for whoever began this debate on if Vihiga is a slum or not a slum. Hello, Dad. And going into the future, I want to urge those who are in political positions or those who are our leaders to bring such more meaningful debates so that we can deliberate on them and come up with solution, not just for political expediency, but for the sake of improving the state of our county and the dwellers of this county. Now, when you look at the exact definition of a slum, we are saying that a slum is an area that is populated, a slum is an area that has lack to clean water, is an area that is having a lot of insecurities. A slum is an area that what we have been talking about, social amenities, they are few or not accessible even. When you look at Vihiga, somebody talked about Dundo Stadium, why we don't have a stadium. I want just to bring some of the case studies that we have and what we are using to agree that Vihiga is a slum, and it's about time we think about how we can better our stay in this county. When you look at Kidundo Stadium, when the government wanted to acquire land to expand that stadium, there are more than 50 families that were asked to vacate the land and relocate to other areas. If indeed this county was not congested as it is, then I was expecting about either 3 or 4 families to be asked to surrender their land to the government so that we have enough land.
About over 50 families have been relocated, and we still don't have enough land to get a good stadium. Now, let us look at our garbage collection and waste disposal. This county is just dirty. There is no proper planning in waste management. There is no proper planning in garbage collection. There is no proper planning. Move close to Mbalehai, you see there is a dump site. There are areas just around the town here, there are dump site. Look at our sewage system, it's poor. And when we are saying that an environment or this county is a slum, we are not just saying that it is a mabati structure that people are living in. We are saying that they are living in structures that are not conducive enough, or if not conducive, they are densely populated. There's an area in Kegoe here where a house has about 1 point. Somebody has built a house, the son to that person, immediately after the father's house is there, another house for his son, and he still have 2 more sons. So what we are saying is affordable housing is important. And if we cannot agree and accept affordable housing, then let us think in that line. So that if a father has about 4 kids or 4 sons, instead of each of those sons having an area allocated for his house, they can build a storied building and save the enough land that has been left for agriculture. So that as they live in that house, they have enough land for agriculture. In this county, immediately after we harvest, the next month, people are in town buying gorogoro. Why? Because we don't have enough land to plant crops that can sustain us for a period. Whatever we plant is consumed either for days, and after that, we are hustling here and there. Number 3, there are so many people who are unemployed. And when you look at the poverty index, it is high. We have just been told here square kilometer Vihiga is about 513 square kilometer, and we have about 530 by then, according to the census that was done, 530,000 people that are in this county. That means per square kilometer, we have over 1,000 people occupying that area. That pressure on the land is too high. If we were going the affordable way, then we will reduce pressure on land and have enough land for agriculture. Lastly, we have looked at issues of insecurity. A slum is characterized by high level of insecurity rates. You cannot move freely in this county. In fact, some of us, we are just moving and living by the mercies of God. Because if really crime rate could have increased in this county, then it could have been to the worst levels. There is no lighting. There is no accessible to the town accessibility. You cannot access the town easily because we have poor infrastructure. Just some meters from here, Barclays, and there is a corridor that is passing here. This is the capital city of Vihiga County. But look at the nature of that road. Pathetic. And we are in a sorry state. Instead of debating to please politicians, to please people whom we don't know, it's about time we youth think about how we will be in the next 5 years or 3 to 4 years. Let us not just do things here because you want to please a certain politician or a certain leader who has sent you maybe, or whom you want to show that you are a good debater or a good orator. Let us think about ourselves, because they will come, they lead, they continue stealing from us as we continue also wallowing in poverty. So young people in Vihiga County, let us have sober debate. This forum is very important to enlighten us, and not only us, but also our mothers, to make them, and also our fathers, so that to make us think beyond politics, think beyond today or this year, think about the future we want and the good life we want to live in future. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity. And I want to say my name is Mbati June.
I come from Chavakali, and I oppose the motion that says Vihiga is a slum. Vihiga is not a slum. I will give the first reason why Vihiga is not a slum. By definition, what is a slum? A slum is a crowded area in a city or an urban center where people live in substandard housing and they lack access to essential services like food, like water, like security. True or false? Now, come to Vihiga County. If you go to Nairobi City, kwa nini tunaita Kibera slum? Because people don't own the land they live in Kibera, 1. 2, in Kibera, people live in shanty houses. People live in substandard housing in Kibera. And 3, people lack access to essential services. They lack access to quality services like good health care. They lack access to security in Kibera. Vihiga is not a slum because 1, people own the land they live in. Okay? People own the land they live in. Hapa Vihiga. Hapa Vihiga mtu ako na kashamba kake kadogo, ako na nyumba inaweza kuwa mbaya, maybe ni ya matope, but still you cannot compare it to whatever people are living in Kibera. The shanty establishments, the mabati houses, it is not the conditions in a slum are not comparable to the conditions that are in Vihiga County. Number 2, saying that people lack access to essential services like healthcare and food. I can say 1, Vihiga, majority of the people grow their own food because it is a rural place and we own land that we live in. Therefore, people grow crops and raise and that is how they make a living. Okay? Number 2, I saw an interview with Governor Otichilo the other day. Alikuwa anasema that the average person in Vihiga ako at least 3 kilometers, he's not more than 3 kilometers away from a health center or a dispensary, which is true. And therefore, we can say that to a certain extent, the governor has actually done a good job ya to make health centers accessible to every citizen. So, by definition, Vihiga is not a slum. Vihiga may have its own problems, like security hapa na pale, but improvement is there, but it is gradual. That's why this is also a call to more youth to go involved kwa hizi vitu so that progress ikue. Tunasema si ati progress haiko, ni ile progress iko kidogo. Na sisi kama vijana, we need to take part, we need to be part and parcel of the management of Vihiga County. Tunafaa tufuatilie, mbona ile soko inafaa ikuwe 50% complete by now. Kwa nini haiko 50% complete by now? Go to Luanda, the soko yenye Ruto ali launch bado haiko complete. It was supposed to be complete 12 months. In 12 months, it's still it's not complete. Kidundu Stadium was supposed to be complete before Labor Day. Labor Day was supposed to be hosted in Kidundu. It is not complete. So sisi kama youth of Vihiga ndo tumejilet down sana because we do not follow up on the projects that have been set in this county. We don't follow up on the establishments that the county government has put. Sisi hatufuatili. Other counties, whenever there is a project, youth groups wanaenda wana patrol, wanaangalia what is not happening. Kwa nini hii project haiendelei? But sisi Vihiga hatuko na hiyo aggressiveness. So this is also, I'm taking this opportunity as a call to all the youth in Vihiga who are listening. We need to practice oversight, we need to be dedicated. Hii serikali tusipofuatilia pia hawatafanya kazi, lazima tufuatilie. So kwa hayo machache nashukuru speaker na nashukuru kila mtu mwenye amenipea hiyo opportunity. Thank you. Asante. Inze namaro mulogori. Kigira abantu bamoroma mangana gango guwabo yengo. Bamoromera bakari mu rusungu dabe, bamoroma mulogori, mu runore, mu rudiriji. Ibe moroma mulogori. Mundu yare tiya manganaga. Labe mwami ndi muri kai. Zabora. Nasale nako haku ingabe unine kumwiguremu ohenze Ibihiga kuturi iguru no henza hasi orobaza zinyumba ziyagemerana
zinyumba ziyagimirana, it is a sign of a slum. Islamu ni zinyumba ziyagimirana. Lakini Vihiga zikiri kugimirana dawe kigirobe hano. Lakini nuwani gira kuza yaha. Panda hapa juu angalia manyumba venye zinakaa. Rusted ziyarasta na ziyagimirana za hana. Tell me, Islamu sifana ndio. Na niba zikiri kugimirana physically, nikute ibanga kuziza kugimirana na in future. Kune kukiri mwoyo, kukiri kukuza. Kuziza korora a slum in Vihiga. We cannot allow. Abundu Islamu ni abundu habandu mucho ilchoebeho dabe. Bandu banyeza makaradasi na kandi banyeza mitaro. Wambare ndu ngoteba bandu munyakari bamuziza kuwa gabanire. Haiha unuze mucho kobe namazi guhusa amagazi gakubayi gafulasha. Muzicho zose ziwambare uziza namazi mukiwi unie usugumemu fish ama ugirigari. Mbona situambie hapa wewe umeenda choo hapa waze mcho ano ukinoginga mazi mukikobo ili uziwa kamara usugume mazi mkutuwa mundiki mureke kukubuka. It is a fact that Vihiga komena bindu bitamanu na bandu binge bandu banasaya yakona ku banora bundari wokukora ibyasara wokonora kuzira Vihiga ni Islamu dawe wabuni kumagunya ganga nutabuni magunya sikamaanisha karimi ni kadi niba karimi ni kadi na bana bobo mwibula yaba na mumbake na nuzi mu act na municipality mu Kenya yabora habundu ni henya harangwe municipality genekana habundu harahabi taoni lakini kuna kuaranga Vihiga municipality makubo gura kutura imudete kuzia paka imajengo endangira habunda hosi ni municipality yosi mu kibana cho munda za kidogo municipality na babore sasa na wabitizaza na babore sasa municipality genekana uyabiri kumundu mu municipality da mimi jabandu mabandu bamena hapana mtu tudanganya hapa sisi tuko kwa mahali pabaya sana kandi mwakugenga municipality nini mwakushira niba mbona kigira kiwara kura Vihiga municipality isingile dare bado keronda ku otichilo mwene labora nicho kindu chambeza nacho chenyine nenda kura mbene kindi dare lakini mbateba ikusade teremizi gofwa muna mbari mundizi gofwa zibehai wabumba ruba bazi sendi zitu Vihiga tusidanganyane bwana tuseme ukweli bwana Indimuli usema ukweli na sisi tutasimama na Indimuli tutasema ukweli niwe nao honye muruale utangao mbona iwe ni muruale. It's okay, but I want you to get it in that manner. Okay. Haya, order. We are opposing the motion. We are opposing. We are doing both intentionally and deliberately. And we are saying that Vihiga County is not a slum. And let me start by saying that we cannot allow few politicians who don't have a slogan, who don't have an agenda to come and say to us that our county is a slum. We are not living in slums and we are not a slum county. Number one, let me start by saying that we are in our headquarters. This is Mbale. And when I'm here, I'm quite standing by intellectual men, like Walter here and my brother here. And let me just ask you one question. Where you have come from, are you from a slum? In your environment, is there any slum? No, it is. With my basic... Yeah, he has said it's a growing slum. Yes. So they are saying it is a growing slum. It is not a slum. So you are slapping yourself by that motion. So you cannot propose to us that Vihiga is a slum because most of us, even you have agreed it that Vihiga is not a slum. It is not a slum. And so we are agreeing that it's not a slum, but it can be a slum.
but we need equipped development, equipped infrastructure. And that is the main agenda. Even me, I believe that this Bunge Mwananchi, it is here to collect views for the citizens of Vihiga County, so that we can have those views and we can have a deliberate plan so that we can ensure that there's no slum. But I cannot say that most of us are educated. Most of us are coming from quite polished homes. Because I have heard that most of us know very well that we don't need affordable housing program. Affordable housing program, it is a program that has ripped us off our salaries, off our enjoyment, and off our rights as youth. Because we are asking ourselves, will we buy land that we'll use for the rest of our lives? Or will we pay for houses in affordable schemes, which I can suggest by saying avoidable schemes. Say avoidable. Hello. We don't want the affordable houses. We want people to give money, and then when we move like 1, 2. Yes. We don't want to take there for our money. Pesa yetu wasituweke. Sisi tuna pesa yetu na sisi si maskini. Hakuna mtu Vihiga ni maskini. Everybody in Vihiga is a rich man. Kwa hivyo kila mtu anafaa apewe pesa yake, na Ruto asikuje kutudanganya na kutuambia ati ametengeza duka, sijui maduka. Sisi wenyewe ni vibanda. Alafu don't laugh man, don't laugh. Take serious. This one is very serious. Sasa Ruto amekuja ametudanganya ati na watengenezea soko. Soko ndio hiyo, soko moko. Si ndio? Soko ni moko. Alafu ametuambiaje? Haya, fanyeni hivi. Vibarua mfanyie kazi kwa barabara. Alafu kwa barabara ameandika makanjo na kuja wanatoanisha. Hiyo ni fiti? Kama ni fiti sema yeye. Kama ni mbaya sema iwa. Alafu sasa hiyo stadium yetu ametupanga. Unajua? Ashatupanga na study. Akasemaje? Ati wase ngojeni na watengeneze hapo study. Tunaona? Haya. Sasa hiyo study atujiona kakitu. Umeona? Kama umeona niambie ye. Kama umeona niambie ye. Kama hujaona sema ya. Hakuna? Wapi? Asante sana. Haya, asante sana. Haya, malizia dakika moja. Okay. I think my brother has emphasized very well. You see, he's a local man, my fellow local man, but he understands what I'm saying. That in Vihiga County, we don't need avoidable houses. We are not coming from slums. You see, even those affordable houses have been built by Ruto near Mukuru and Njenga slum, but the slums are still in that place. So we are not saying that we have slums in Nairobi, of which affordable housing is not a solution to that. And so in Vihiga County, we have no slums. We are not living in a condition like we are in Kibra. Yes, sir. And we don't need affordable housing. So Vihiga County is not a slum, and I'm standing by that. Wale wana support sema oi. Okay. Lugha ya kueleweka. Sawa, nitachanganya. Okay. I'm Idalia M. Samuel, and I would like to second this motion that Vihiga is a slum. It is true Vihiga is a slum. By seeing, by facts, and by everything that is happening in this county. So you see, we are here not to discuss about affordable houses. Affordable houses is a nationwide project that we as Vihiga people, we are supposed to get our share. So whatever we are discussing here, we should not discuss affordable houses. Let us just discuss the fact that
how is our county? County yetu ni slum. And a slum is an area, or a slum is an area with poor housing structures, shanties, and an area that has no sustainable economic activities. That area is likely to go into a slum. If you look around Vihiga, you walk around Vihiga, Vihiga municipality covers an area approximately 30% of the whole county. Our brother here, our MC aspirant, talked about Vihiga municipality starts from somewhere in Mudete all the way to Mahanga. That is an area that covers Vihiga municipality. So if you walk around that area, you will see that lands has been fragmented into small pieces. And people are now even lacking a space where you can build even a structure like this one. So what does that imply? That implies that in a near future, we are going into a slum. So we should not run away from that fact. Don't say, oh, we are demeaning ourselves by calling our county a slum. We are just talking what is factual. So, my friend, look around Mbale, and I think my friends, the previous speakers have highlighted this. We don't have sewage. Most households don't have electricity. You see, those of us who have been blessed to be born somewhere in 1980s, we saw how Kibera was emerging into a slum. Kibera emerged into a slum because Kibera had no factories. Kibera had no good hospitals. Kibera had people who had people, the Nubians, those who know the history of Kibera. The Nubians were dumped in Kibera. Very many, a big number of them from Sudan. When they come into that small area, they started building small structures the way you see us. Even at my place, I'm a living example. From my house to my brother's house is a difference of a meter. When I'm talking from my house, my brother can hear what I say, even when I'm murmuring. So I'm here not to support a politician, but I'm here to second the statement of a very noble person in the name of Kai Ndimuli, that Vihiga is a slum. And we need leaders, Speaker, we need leaders who has vision, leaders who can tell us the truth, not leaders who want to use to run this time to cheat us so that we elect them and continue living in the same condition we are living. So, my brothers, let us just talk the truth. Let us live by who we are, and I think we shall prosper. They say truth can set you free. So, I said my name, I Dalia M. Samuel, and I'm following. Thank you. Thank you, Madam Speaker. Very briefly, my name is Patrick Ominde, and I come from North Maragoli. And I want to second the motion that Vihiga is a slum. And this is what I'm going to say. And there is something that we kept on being told. If it walks like a duck, quakes like a duck, then it's a duck. That's the bottom line. As long as you can feel it walks and quakes like a duck, it's a duck. Makandi kwabula kwa mskuru. A stitch in time saves 9. That's where we are as Vihiga. Vihiga is the most densely populated rural county in this country. It's more densely populated than even Kisii. But the things we hear coming out of Kisii is a horror story. It's a horror story of women being killed because someone wants to inherit their land and they claim they are witches. And that thing is going to even come into Vihiga. We have to accept the fact that Vihiga is a county. Vihiga is a slum in the making. And I'm so much happy that this debate is happening in the context of what the gubernatorial candidate from Sabatia, Kai Ndimuli, started. And he claimed very clearly that unless we do something about what is happening in Vihiga, we are going to have a slum on our doorstep.
the most humongous slum than even Kibera in a generation or two. Vihiga will be a slum. Kibera is just 2.5 kilometers square. Vihiga is 530 square kilometers. It means if we don't do something, we are going to have a slum that is almost 200 times the size of Kibera in Vihiga. So we have to do something about it. The debate is happening in the background of the affordable housing, and we are going to talk about mitigation measures. So what is one of the mitigation measures that we are going to take to put in place to make sure that Vihiga does not turn into that humongous slum? We have to embrace affordable housing. I have a problem with the affordable housing, and even those ones who are opposed to it, I will join you, but I will join you on my terms. I oppose this affordable housing on a simple thing. What we have in Vihiga is very small. I want affordable housing in Vihiga to be almost 200 units. 200 times what is happening at Milimani, strewn all over Vihiga County. And that is going to have meaningful impact on Vihiga. So I support this motion. And because of time, Madam Speaker, I will hand over the mic. Thank you, Madam Speaker. My name is John Miheso. I come from Kegoe village. Recently, according to the research that has been given out, that 40% of residents of Vihiga are living in poverty. Only people who are not financially stable are the people who can live in slums. I want to oppose this conversation by saying that Vihiga is a slum. And whoever came with this insight was a leader, and may his wish be granted. Why? Huyu ni kiongozi ambaye amesimama juu ya mti, anaangalia Vihiga akiwa juu ya mti. Huyu ni kiongozi ambaye ako na maono. Na huyu ni kiongozi ambaye tukimpatia nafasi atafanya kulingana na ile ambayo sisi wana Vihiga tunahitaji. Kitu cha kwanza nasikia ndani ya moyo wangu huzuni kwa sababu kijana mdogo mwenye nguvu anasema ya kwamba Vihiga si slum. Huyu kijana ni kijana ambaye jielewi. Kwa nini? Mimi nilipokuwa nakatia mke wangu nikiwa Nairobi, nilimdanganya ya kwamba mimi ninatoka Kakamega. Kwa sababu gani? Nilikuwa na uoga ya kumwambia mimi natoka Vihiga kwa sababu angeenda Google search Vihiga apate Vihiga ni slum. Nimeoa bibi, nishaoa bibi, sikiza. Nimeoa bibi, sikiza. Sikiza. Niko sawa, wewe tulia. Sikiza. Nimeoa bibi yangu, ninaogopa kuzalisha bibi yangu watoto wengi kwa sababu sina shamba. Ambia bibi yangu nenda ukachukue shindano ya family planning kwa sababu sina shamba ya kutosha. Hii inamaanisha ya kwamba ninapozaa watoto wengi sina pa kuwaeka. Unaelewa? So huyu ni kiongozi ambaye amekuja na maono, sisi tuungane na hayo maono, tutafute njia ya kutetea watoto wetu. Wale watoto ambao nimezaa, ninasikia uchungu kwa sababu biti. Ni hayo tu, mbarikiwe. Aya, order honorable members. Aya, wacha nichukue maoni. Anaitwa Vicky, amesema salimieni Ian wale WhatsApp wamesema does Vihiga. Aya, wamesema Vihiga iko pabaya. Mwisho wamesema tujitahidi. Aya, chukue mic. Mimi kwa majina naitwa Josephat Olonyi kutoka Mabungo maeneo ya Rwanda. Mimi Nyambolembu Hurula Iru. Kama wako ni wale ambao wametoka nje, lakini sisi ambao tumezaliwa hapa Vihiga County, kila mtu anajua kwamba babu yake aliacha title deed wakati ambapo sisi wote binadamu hapa Vihiga County tunayo uwezo wa kuweza kujua kwamba katika boma letu ama katika boma lenyu kuna ile densely populated. Na kama ni hivyo, inamaanisha ya kwamba
wewe kama mzazi ukitaka kuunda ghorofa yako utaundia watoto wako kwa miaka ambazo zinakuja, lakini si mtu akuje kusema kwamba anatuletea slums hapa, anatuletea affordable housing hapa Vihiga, na hata hiyo title deed ya shamba kupatikana ni ngumu. Hiyo ninasema kwamba Vihiga is not a slum. Number 2, ya kwamba Vihiga tunayo shamba ambayo ina produce a lot of, naweza sema mambo ya agriculture. Na katika haya maneno ya agriculture, sisi wenyewe tunaweza kujikuza. Sisi wenyewe tunaweza kupata, serikali badala ya kuprioritize other issues, unlike kuleta hiyo affordable housing for now, inaweza peleka kule Kibira slum isaidie wale watu wa Kibira, lakini si kukuja mahali kama hapa Vihiga ambapo kila mtu ana uwezo wa kuweza kuunda ghorofa yake kutoka chini kwenda juu. So hiyo ninasema kwamba Vihiga is not a slum, and Vihiga will not be a slum because we have an informed generation ambayo inajua kwamba kama shamba ni chache, kama shamba inazidi kipungua, wanajua kitu ambacho wanaweza fanya. Siwezi sema kwamba utakuja unidisaidie mimi niko na 1 acre and I'm an informed person. Naweza jua kwamba inafaa nizae watoto wawili. Ninashangaa vile kijana amesema hapa anaogopa kuzaa. Sijui anaogopa kuambia bibi anatoka Vihiga. Sijui huyo kijana ni kijana ambaye anatoka Vihiga na ambaye amesoma, ama ni kijana tu ambaye yeye maisha yake iko kule Kibira. So ile kitu ambayo ninasema ni kwamba hapa Vihiga we are informed and we don't want to be forced to purchase or to purchase those housing, hizo housing. Sisi wenyewe tutaunda hizo nyumba kwa uwezo wetu ya hapo mbeleni. Asanteni sana, Mungu awabariki. Members citizens of Vihiga County, you know this motion is quite not poignant to the well conversation that we are supposed to have. And one thing I know, you're telling us that our county, Vihiga County, is a slum. We will not allow to be degraded to that level. We are not poor. Who told you that we are living in Kibra? Yeah? We won't allow such kind of things. And next time, Madam Speaker, kindly come with a quite good motion. Another thing. Let me finish first. Another thing, we are a county that most of the things that happen in this section of ours, we are having rural to urban migration. That means that this county of ours, it is in a rural setup. So in a rural setup, that means that we are producers. We produce food that we send to the people that are living in Nairobi. So you cannot tell me that we are a slum, and yet some of us produce banana, produce mahindi, tunatumia watu Nairobi. A slum can never produce anything. A slum can never produce intellectual people. A slum can never have people of substance. So when you are telling us that we are coming from a slum, you are degrading us. And some of us are learned, like most of you. So we will not allow our home to be called a slum. Just because Indumuli said so. Indumuli, come up with a slogan for your sake. Thank you. Okay. Mimi watu wanasema Indumuli alisema, shame on you, even as we have our governor. I want to say this. Vihiga is not a slum. Kama kuna watu, kama ni kweli ametuma hao watu waseme is a slum, that is a useless manifesto. Okay, I want to say this. Vihiga is not a slum kwanza hivi. Because I come from Kaimosi. I represent much comrades hapo Kaimosi. If Kaimosi is not a slum and it's a municipality, tumeona tumepandishwa juzi tumekuwa municipality. Meaning we produce a lot of taxes. Kuna watu wametoka hapo all over. Houses ziko hapo. Imagine that congested place. Hakuna houses zimesema hapa Mbale, maybe kuna factory hapa, mabati zimeoza, and we are blaming that situation ikuwe ni slums. So I want to say this. Hiyo mere slogan here kusema Vihiga is a slum for the sake of votes, that one we cannot allow to be degraded. Yes, I am sorry. Unajua watu wanakuja hapo nasema mtu alisema. No. Yes. So I want to say this. Come on second. Thank you. Ile kitu ambayo nimesema, mimi napinga kusema Vihiga 2 hatuna kazi. 3 wewe uko na kazi ni sawa. 3 na slum, please kindly. In a slum
huwezi fanya maendeleo mahali pale. In a slum kuna vitu ambavyo vinafanya hiyo place kuwa slum, sababu hakuna miundo msingi ambayo inatoa maoni yao. Madam Speaker, una clap mikono. Nashangaa who brought this motion. Jambo la pili, tunataka vijana wetu wa Vihiga kazi zikuje hapa, tukuwe na economic. Sawa. Wame argue kwa njia zao zote. I agree with my brother Ogonji kutoka Mabungo ambaye ameamua Olonyi atakuwa MCA. It in tangible terms. That is why residents in Avasa hizi, we should use this allegation that Vihiga is a slum to ask. Hey, tukiwa hapa I should have a water tap here. Hey, tukiwa hapa I should have a water tap here ya kukunywa after kuongea. Kama 60 billion zimetumika, hiyo soko yenye iko pale ilifaa ikuwe Bunge oye. On behalf of those who have been seconding the motion of today, I want to say watu wawache motion. The motion of today was about Vihiga being a slum. Na situ of different types of slum. We have the slums in a rural setting and the slums in urban setting. Na tumesema characteristics zinafanya Vihiga to become a slum ni zile zingine zenye zile slums zenye ziko Mombasa, ziko Nairobi. Those futures are being exhibited in Vihiga. So sisi wenye tumesema Vihiga is a slum, tunasema hivi, tuangalie population ya Vihiga, tuangalie the land in Vihiga, na tukue na ile population, tuangalie kama Vihiga inakuja slum kesho, population yetu mimi nazaa, ule mtoto wangu atazaa, Vihiga itakuwa aje hapo mbele? Hiyo ndio swali tunasema. Tuko hapa kwa siasa, tuko kwa mambo yale yanakumba wananchi wa Vihiga. Asante. This one. Thank you, Honorable Speaker. Kwa majina naitwa Alfred Obed. Mine is to propose the motion by saying that Vihiga is a slum. And for a few of you who don't understand, personally, I work with the State Department of Housing in Vihiga. And in Vihiga, we have 220 units that are being constructed in Milimani. And as per now, there are 201 units already taken. It is only 19 units that are remaining. If you come in our office, the people who always come and book those rooms, they always come and say that in my area, I've got a small piece of land, and looking at the future, my own children need also to construct a house. So what do I need to do? So we stay here at the affordable housing, but for the cultivation and for the production of food, we shall be going back to our piece of land for production of food. So mine is to say that maybe a few of you don't understand this thing about the importance of this housing. Kindly, Vihiga is coming up to our state. Yes. Our state. The preparation we are doing now by constructing those houses is that we are preparing for the future in which a few of you don't understand. If you could be seeing now the future, yes, it will be better. So, thank you. Thank you. I could have given you more points, but you are... Next time. Thank you, Mr. Speaker. I just want to... Ningependa tu kusema hii. Kuna yule ameleta hii motion. But one thing ambao naeza sema ni kwamba in a slum kuna one common thing. In slums all over the world. Scramble for resources. But in Vihiga hatuna scramble, ile resources ya kuscramble nayo. We have a lot of resources. The problem in Vihiga is resource mobilization. Now, tunaweza sema hii inakuja out kwa sababu na bad leadership. Wale wanataka tu kufanya nini? Kutake advantage of the community. But in real sense, Vihiga, I can attest to this, has got a lot of resources that are underutilized. Only if leaders can be able to put all these resources into mobilization and to be active, then
you will be able to see a different image of Vihiga, and we shall stop saying that Vihiga is a slum. You no object. Okay, and finally, because I was here, facts cannot be denied. A Kenya Urban Support Program carried out a research in Vihiga County and listed 10 areas as slum areas. One of them was there Mujini, another place was in Mbale, 2 in Seremi, and then the other one, 3 in Luanda, others in Chavakali. So those are statistics that we are basing on. That if these 10 areas in a small county like Vihiga, Nairobi as a capital city has only 4 slums, and Vihiga has 10 potential slums. That's why we are saying Vihiga is growing into a slum. Yes. Bunge wewe. Mimi kulingana na mjadala wa leo, if Vihiga ni slum ama sio slum. Number 1, slum iko characterized about 3 things. Scarcity of resources. Order members. You are making noise. Number 1, scarcity of resources. Number 2, scarcity of social amenities. Mfano wa kwanza hapa Mbale, public toilets za hapa Mbale ni ngapi? Ambazo mtu akijisikia kwenda choo ataenda na ahudumiwe na atoke. Ni ngapi? Moja, si ndio? So mtu akiwa huko chini lazima aende huko chini ndiye ahudumiwe. Number 2, hapa Vihiga vijana wako na kazi. That's another characteristics of a slum. Scarcity of jobs. So hapa Vihiga we don't have jobs. And lastly, waste disakara twende hapa nyuma. Hapa tu kumejaa takataka hapa nyuma. It is a dump site. Na hapa ndio kanjo bustani. Order. Hapa ni bustani ya watu kukuja kustarehe. But sasa hata wewe ukiwa hapo unasikia harufu. Hii harufu inamaanisha ni nini? We are growing into a slum. Kwa sababu waste management and disposal hatuwezi. Number 2, Mbale hatuna drainage. Hii gorofa mtu akitaka kujisaidia kwa hicho. Umejua kama hujachimba septic tank, then inamaanisha inafaa kuwe na frying toilet, because where will the waste materials go to? Mbale with the time we are going to lack drainage, we are lacking waste disposal in terms of story buildings. Na hiyo inamaanisha if we don't have a good plan, we are going to develop into a slum that we are not going to manage. And above all, this issue is not even about who will win, if Vihiga is a slum or not. The most important thing is we should work as the people of Vihiga to ensure that our youth get jobs, our waste is well disposed, and the drainage in Mbale is well maintained. Na kikubwa zaidi, the next governor tunamuomba, if things will work as they are, hii takataka yenye iko katikati ya municipal iondolewe so that the town is clean and safe for people. Asanteni sana. Naitwa John Kegode Mayodi na mambo iko sawa. Vihiga is a slum, not a slum, is a slum. Our next motion next week will be political agenda. It was your speaker, Hadija Shaban. Till next time.